This is the Western Regional Museum of El Salvador, formerly the Central Bank building here in Santa Ana. And I believe there's two different museums inside. There's the Regional Museum, and then there's also a museum of the currency, which is downstairs in the bank vault. So let's head over and have a look. Bienvenido al Museo de la Moneda o el Museo Regional de Occidente. Este museo se compone por 5 salas. Las primeras 2 salas están arriba. Tenemos una actividad de que agarre un gafete y puede agarrarlo y ponérselo y significan las palabras en náhuatl. Por ejemplo, este es como ¿cómo decirlo? Un tecomate que era como en náhuatl tecomate. Ah, sí. Entonces cualquiera puede agarrarlo, el que más le guste. En la sala 3 le diremos qué hacer. Tortuga. Sí, es tortuga. Should I wear it Yes. the whole time? Perfect. Looks just like me. Luego pasamos a lo que es la sala del añil. El añil era un tinte que se usaba naturalmente para teñir las telas en diferentes colores. Aquí tenemos el proceso de cómo se hacía. La semilla, luego se pasaba a carbón, se molía y se ponía sobre las telas para crear diferentes diseños. Sí. De hechos en pueblos como Ataco, Guayúa, en diferentes pueblos turísticos como Suchitoto, todavía se pueden ver telas con este tipo de añil y creadas con este diseño. Pero con la llegada de los españoles cambiamos el añil, un tinte natural, por un tinte sintético. Aquí tenemos que en 1552 está la fundación de la Villa del Espíritu Santo. Tenemos en 1553 el cambio de nombre a Villa Santísima Trinidad de Sonsonate. Tenemos en 1811 Santa Ana tiene el título de villa, ya que aquí ni siquiera era conocida como ciudad, era una villa. Tenemos en 1821 la independencia de Centroamérica de corona española. En 1823 Aguachapán tiene el título de villa. Aguachapán, aquí primero era Santa Ana y ahora Aguachapán. Tenemos la conformación de la Federación de Centroamérica de 1823 y 1838. En 1839 tenemos que El Salvador se convierte en república independiente, ya que también se cuenta de que México y Guatemala, Honduras y El Salvador se iban a unir. Entonces México va a ser súper grande, pero sería la que cada quien tomó su camino, cada país tomó su camino. Tenemos el inicio de la Edad de la que se acaba de mencionar. En 1855 la construcción del Palacio Municipal de Santa Ana. Se inaugura la primera línea férrea de El Salvador que unió el puerto de Atacupla con Sonsonate. Actualmente ya no está activa, pero si usted visita Sonsonate, usted puede ver que ahí está la línea férrea. Tenemos en 1896 que se construyó el Casino Santa Ana, que está justo acá. Ah, sí. Y la inauguración del Teatro de Santa Ana. El teatro es muy bonito. Sí, es bastante bonito. Si quiere que lo grabemos acá. Sí. In there. Aquí está como la representación del teatro. Porque en 1932 hubieron varios acontecimientos que marcaron a El Salvador. Entre ellos, los campesinos tenían una disputa entre ellos, entonces se peleaban y se mataban. Pero el volcán ya hacía erupción, pero hacía pequeña erupción apenas y se notaba. Pero en la madrugada de 1932, en cierta fecha, hizo erupción así de grande, de boom. Entonces se dice que el volcán estaba molesto porque las personas estaban en disputas. De ahí viene el famoso nombre del volcán molesto y aquí tenemos una representación de cómo era. Luego pasamos a una poeta reconocida de nacionalidad nicaragüense. Claribel Alegría nació en Nicaragua y cuando estalló la guerra de Nicaragua se mudó a El Salvador con sus padres. Aquí estudió su bachillerato, pero se fue a Estados Unidos a culminar sus estudios. Ella se enamoró de El Salvador cuando estuvo su estadía aquí y por eso escribió varios poemas o varios libros como Ceniza de Izalco. Cuando ella murió, le pidió a sus hijos que la mitad de sus cenizas estuvieran en El Salvador, en Santa Ana específicamente, porque ella sentía que El Salvador es el país que la acogió. Por eso que tenemos la mitad de sus cenizas en este lugar. Y aquí está la nicaragüense. Y esto se llama Un gran silencio que hizo mucho ruido. Se habla de la guerra civil que sería en 1881
hasta 1892. Aquí tenemos una fotografía que fue tomada por Giovanni Palazzo. Yeah. Esta fotografía también está en el Museo de la Palabra y la Imagen. Aquí en este campo también hubieron niños, por lo que se les preguntó que dieran su punto de vista o cómo fue que pasaron sus días en el campo de refugiados, por lo cual hay unos dibujos que ellos mismos realizaron. También aquí hay uno que tiene una fecha, por ejemplo lo dibujaron en 1984. Wow. Tiene bastante tiempo y aquí los están bombardeando con el helicóptero. Sí, a ellos se les pidió que lo dibujaran, ya que como son niños, entonces ellos no pueden explicar bien lo que sucedió, y también que hay unos que actualmente ya siendo adultos tienen como ese recuerdo malo, porque digamos que cuando en Navidad o en Año Nuevo escuchan los cohetes o la pólvora, ellos se asustan porque les recuerda lo que vivieron en este tiempo. Y teníamos actividad de que desde El Salvador pongan dónde están actualmente. Se sabe que con la inmigración que hubo, gracias a las pandillas, no gracias porque huyendo de ese peligro de El Salvador y de lo que dejó la guerra, no había cómo sostenerse la familia, buscando un mejor futuro, inmigraron a diferentes países. Por eso que están en Groenlandia, en Canadá, en Federación Rusa, en China, hasta en Turquía. It's funny that Halifax is already picked off. Heading down to the history of money in El Salvador, which is down in I believe, the original bank vault here at the. Oh, frío, está bien. Antes aquí era un banco central de reserva, por eso es que está esta puerta de la famosa bóveda. Entramos allá. Aquí sacamos una línea de tiempo de cómo fue evolucionando el dinero en El Salvador. Empezamos con el cacao o el famoso trueque. Antes lo utilizábamos para cambiar y era como una moneda para nosotros, o hacíamos esto. Ella tenía una moneda de frijoles, yo una moneda de maíz, intercambiábamos y así era como nos manteníamos permanentemente. Luego pasamos a los famosos macacos, las primeras monedas de metal de El Salvador, donde fueron usadas de la Corea, de esos macacos que consistían en piezas de plata de forma no definida y fueron acuñadas en Perú y en México. Estas monedas en su mayoría eran cortadas con tenazas por razones equivalentes. México, ¿no? Sí. Sí. A metal con respecto al valor de las cosas. Más que todo fueron extraídas por los españoles y las personas que empezaron a utilizar. Sí. Pero tenemos una ficha de finca que cada finca, cada hacendado tenía su propia moneda y tenían sus trabajadores. Por ejemplo, aquí dice finca La Esperanza y en otra dice finca de tal persona, y a los trabajadores les daba cierto sueldo. Pero las consistían en que en la misma finca tenían que gastar el dinero. No podían ir a la finca porque no les aceptaban el dinero. Aquí tenemos las primeras monedas de oro y plata. Las primeras monedas de oro y plata de la República de El Salvador fueron acuñadas en 1892 en San Salvador por la empresa de Central American Limited, que fue fundada el 28 de agosto de ese mismo año. Y su función principal fue reproducir una moneda de curso legal en nuestro país como acuñación de las insignias de cortes salvadoreñas. Podemos usar monedas de oro, de plata y de plata de 50 centavos. Luego empezamos con el papel moneda. Dejamos las monedas de un lado porque era demasiado pesado llevar a pesar 20 monedas y empezamos con el papel moneda. Antes no existía como un banco central, sino que había diferentes bancos. Por eso es que los diseños son diferentes y aquí podemos ver Banco Industrial de El Salvador, Banco Occidental, Banco Nacional de El Salvador. Tenían diferentes bancos, no era como que había un solo banco que los emitían. Por eso se generaba cierto desorden. Aquí tenemos cómo presentaban los bancos los billetes que iban a exponer y importaban que podíamos pagar. Recordemos que el sueldo de antes eran 20 colones, o sea que una persona trabajadora no tenía el acceso o no tenía los suficientes fondos para costearse un billete de 100 colones. Luego se dieron cuenta de que había un cierto desorden por los diferentes bancos, entonces crearon en 1934 el Banco Central de Reserva, que es el banco. Aquí ya se emitieron las primeras colones con el mismo diseño y por eso dice Banco Central de Reserva. Después
Banco Central de Reserva hizo su última emisión de billetes, conocida como la familia de billetes. Estos billetes circulaban para personas inclusivas, se podría decir, porque personas no videntes te podían identificarlos en base a los símbolos que tenían. De 4 rayitos tenían que eran de 2 colones, de 2 círculos eran de 100 colones, y así sucesivamente. Después, como última emisión, fue la familia de billetes, donde pusieron distintas, todas las anteriores, las imágenes son de lugares y distintas que caracterizaban a nuestro país, mientras que la mayoría de personas aparecían en los billetes anteriores han sido sustituidas por la imagen única de Cristóbal Colón. Y eso sería todo por el Museo de Occidente. Perfecto. So that was a really great tour of that museum. The 2 students who did the tour were volunteers. So big ups to Valeria and Jessica for their help and their amazing tour. So if you get to Santa Ana, highly recommend you go check out that museum and get the tour, because it is a lot of information, and their presentation and information was awesome. So I am just heading up to my final stop for the morning, but it's now almost lunchtime. So I'm going to head over to the last stop and then go get some lunch and cool off for a bit. And then later on, we'll come back to the main square and check it out at night. Just making my way over to my final stop here and just admiring some of these gorgeous buildings. And even though some of them are, not in great shape, some of the fantastic detail work on the buildings is incredible. It was a pretty quiet few streets, but it has started to pick up here again as I get closer to where I'm headed. So this is the Mariano Méndez Art School ruins, and I was hoping to get inside here today, and unfortunately we need some paperwork from the Ministry of Culture and Heritage, and the Minister of Culture and Heritage is closed today because it's Sunday, and it's also back where I started. So I unfortunately do not have the permit to go inside, but thought I would at least take a moment here to film a little bit of this building. It's a beautiful building. This was built in 1855 as an art school here in Santa Ana, but it was a beautiful school at the time. It's a huge building. We're going to take a walk around the side over here and see if we can see some more of it. It also sits across the street from Parque Colón, or Columbus Park, named of course for Christopher Columbus. It's a beautiful park, lots of vendors inside. It's a busy area, as you can see, with buses, as the bus station for the city is only a couple of blocks from here. Right next to the art school, of course, is also the market, and you can get a little bit of everything up through here. But let's go and see if I can get a shot of some of the art school up around the corner. This is just around the right-hand side of the art school. This is one of the pieces of the structure closest to the road, and we'll continue around the back. So the old art school is surrounded by the central market. So really the only section that you can see easily is sort of the front area, other than that one little piece that we saw there before. So I think we'll go back around the front here and get another look at it. Part that we can see. But you can see a little bit of everything is available for sale here in the markets. As always, it's a fascinating part of every city. So make sure when you do come and travel and are exploring other places, take a walk through the markets, because that's, in my opinion, where the real part of the city lives. I can't go in, I don't think, but here's another shot here. I'll walk in a little bit. It's kind of a mess over here, but side view of the art school. You can see there some of the stained glass still sits in the windows today. Must have been quite the building when it was up and running.
Just another piece of the front wall here. So there's the main entrance, sort of right there where I was talking to the security guard there before. And yeah, this is sort of the front facing of the building. Be interesting to see if they ever do get around to restoring this building one day, or if they just leave it the way it is, because it's a pretty gorgeous building, to be honest. And I know that it seems like here over time, you know, I'm sure things get repaired and get fixed and whatever. You know, down at that main square down there, there's everything looks brand new. So hoping that they maybe someday get this restored too. So I thought I would give a quick review of the place I've stayed at here in Santa Ana. I stayed here at Casa Vieja, and it's been a fantastic experience. The host, Luis, and his family are wonderful people. Luis is a wealth of information, and he knows everything about the area. We'll give you lots of recommendations about places to stay, how to get around, the buses you might need, those types of things. And yeah, honestly, one of the best hosts that I've had my entire year on the road. Can't recommend him or his place here enough. So this is the room that I've been staying in. This is actually a 3-bed room, so there's bunk beds over here, and then the main bed here, which is the one I've been using. There's air conditioning up in the wall, which has been ice cold and fantastic because it's been very hot here. I will note that the air conditioning is extra. So if you do come here to stay and want the air conditioner on, or you know, use it while you're here, there's a fan, of course, right here, and there's another one on the ceiling. But if you want air conditioning, I think it's $2 or $3 extra per day. I forget which it was, but absolutely well worth it. So keep that in mind. Yeah, so there's also a little work desk here that I've been using to get a lot of work done. Nice storage rack here for your clothes. Bedside tables, lots of lamps, lots of power connections. There's one of these charging stations on all 3 beds. And a bathroom, of course. Nice hot water shower. And yeah, great little spot. So on top of that, there's also a full kitchen here. There's actually someone over there at the moment, or I'd show it to you. But I mean, it's a fully stocked kitchen. There's fridge, stove, lots of dishes. There's even cold beer in the fridge. So if you want to have a beer, there's beer available in the fridge. I think it's like $1 or $2, depending on type and size. There's also some other things here. So Casa Vieja also offers things like laundry service, bike rentals, all that kind of stuff, all included here. You know, Luis has been running this place for a long time, and it comes very highly reviewed for a reason. So I would recommend that if you're coming to Santa Ana, this would definitely be a place you should consider, be it for a night or a week or whatever. It's only about 5 minutes to the main square from here, just 3 or 4 blocks up the road. There's lots of restaurants nearby. Fantastic experience. Again, I really can't stress enough how great Casa Vieja is here in Santa Ana. Anyway, just wanted to give you the quick show. Hope you'll consider it, and special thanks to Luis here as well, because he's been such a helpful resource for me for getting around and getting to see different things and figuring out my travel plans kind of going forward, and then even having recommendations for my next couple destinations. Just came to reward myself with a torta mexicanas mixta here on the square. I'm looking forward to it because I am hungry. So, the last thing to show you is what this place looks like at night. Welcome to Santa Ana at night. So you can see everything here at nighttime is all lit up. There's the cathedral we were at earlier today, the National Theater, the municipal building, and you can see that at nighttime here, the park has completely come alive. Now that the heat of the day is gone, everyone is out enjoying the cooler weather, and lots of good snacks from the vendors.
As always here in Santa Ana and almost everywhere else that I've been, you know, at nighttime, of course, all the street vendors are out. All the food is delicious and amazing. So go get some, try it out. You won't regret it. So while pupusas are sort of the national food here in El Salvador, I'm much more of a salchipapa kind of guy. So here we've got some French fries that come with hot dog and cheese and ketchup and mayonnaise and shredded cheese on top. And these are always delicious. And this whole tray was $2.50. And then I got a can of Pepsi to go with it, which was another $1. So pretty nice snack here in the park after dark. And the whole thing cost $3.50. Let's dig in. So that's going to do it from here in the historical district in Santa Ana, El Salvador, my first stop in my new country. Thank you so much for watching. As always, I really appreciate it. If you'd like to maybe leave a like or a comment below to let me know that you were here, I try to respond to all the comments that I receive. If you're new to my channel, just hit the little subscribe button down there to get future updates and future videos. If you'd like to support me further, a couple different ways you can do that. I have some memberships set up here through YouTube. They start as cheap as $3 Canadian per month. There's also a one-time donation link down below through PayPal if you prefer to do that. As always, life is short. Wonder. And I'll see you in the next video.